sorpresita. Ha llegado la persona número 1 de la empresa a nivel mundial. Este individuo, un gran mentor, amigo de Milton, amigo mío, amigo de Efraín, amigo de Mitchell, de Arlex. En verdad, al fin del cabo, amigo de todos. Ya van a ver el corazón tan grande que tiene esta persona. Quiero que por favor me ayuden a traer al escenario con un fuerte aplauso al número 1 de toda la empresa a nivel mundial, Brian McMullen. Yo le voy a traducir ahora. Let's keep the lights off. Dejemos las luces apagadas. That's more fun. Chévere. You can just hear me. I can pretend it's radio. Voy a pretender que esto es como una radio. So, you know, in Vemma, Saben, en Vemma, when you go like Pinnacle, cuando llegas a la posición número 1, they give you this huge ring. te dan este anillo enorme. It's massive. Es masivo. So, BK, the owner, El dueño de la empresa Pinnacle he said, if dijo, you lose si it, lo pierdes, you have to buy the next one. usted tiene que comprar el otro. Because I'm feeling bad how much it costs. Porque me siento mal de cuánto me costó hacerte este anillo. But I'm not wearing it so much. No me lo pongo mucho. Because, you know, it's like so heavy, it Pesa gives you, tanto que me está dando problemas en you la know, it's espalda. like gives you back problems. So I feel better with it in my pocket, Me siento mejor con él en el bolsillo. but then Pero después, it kind of makes one leg heavy. pero después me hace una pierna, me pesa más. So I talk slow. Yo hablo despacio. Milton, Milton, fast. rápido. Dario, Yo, quick. rápido. Mitchell, Mitchell, quick. rápido. But when I talk, Pero cuando yo hablo, I don't even need to speak Spanish. yo ni siquiera tengo que aprender a hablar Because español. you can follow along on the Google Porque tú me Translate. puedes seguir con el translator de Google. So, here we are, Aquí estamos todos. and you know, you're here, Y ustedes están aquí. and I'm here. Y yo estoy aquí. See how smart I am? ¿Ven lo inteligente que soy? And you know, when you have this type of business, Ven, cuando ustedes tienen este tipo de negocio, people ask me, la gente me pregunta, like I was asked before earlier today, como me han preguntado hoy varias veces, how do you know you found a good business? ¿cómo identificas tú si has encontrado un negocio bueno? There's so much competition. Hay tanta competencia. Other companies, Otras compañías, distractions, distracciones. and you know, for me, my first 6 companies went out of business. Para mí, las primeras 6 empresas a las cuales yo fui parte In my quebraron first 5 en years. los primeros 5 años. And I lost a bunch of money. Y perdí un dineral. Not so much money. Ah, no tanto. I didn't have that much. No tenía tanto dinero en aquel But I lost a lot of time. pero perdí mucho tiempo. And you know, I didn't mind building a business. Pero no me importaba But the construir un idea negocio. of rebuilding all the time, Pero la idea de volver a construir It's desde difficult. cero otra vez es difícil. don't you like how we talk at the same time? ¿No les parece como hablamos a la misma vez? For those of you only speaking Spanish, Para aquellos que nada más hablan español, it's great es muy bien. because you just listen to the Spanish. Porque nada más escuchan el español. But if you speak both, Pero si hablan los dos, you don't know which one to listen no to. sabes a cuál escuchar. So, you know, in my first 5 years, these companies go out of business. En mis primeros 5 años, todas estas empresas And I quiebran. got tired of joining startup Y companies. me cansé de entrar en compañías que estaban empezando. So then they told me, oh, you should join an older company, Entonces me recomendaron, deberías ingresar en una like empresa más, Amway or más vieja, Herbalife. como Amway, como Herbalife. And they said, Amway's the Y biggest. me dijeron, Amway es el más grande. But I said, well, so is McDonald's. Él dice, bueno, pero también es McDonald's. But I don't see the opportunity. Pero yo no veo oportunidad.
oportunidad ahí. Because the opportunity Porque la oportunidad is finding a brand es encontrar una marca that's hot, que esté caliente, but isn't a household name yet, pero que no es una marca reconocida a nivel mundial. that we take it to the world. Que nosotros la llevamos al mercado mundial. And you're at the beginning of the beginning of the beginning. Y cuando tú estás en el principio del principio de los principios. You know, there's a saying that the pioneers Hay un dicho que los are the pioneros ones remembered in the history books. son los que se recuerdan en los libros de la historia. And you have an opportunity with that. Because with Vemma, Y tú tienes una oportunidad con eso, porque we have Vemma, something that people drink tenemos algo que la gente consume and they like y que les gusta and they keep drinking. y lo siguen consumiendo. And you know, we're human beings Nosotros somos seres humanos and we need to drink something to live y necesitamos tomar algo para vivir every single day. todos los días. So if you forget to drink something for a day, Así que si se te olvida tomarte algo durante un día, after a little while your body reminds you. después de un poco de tiempo tu cuerpo te lo empieza a recordar. You know, it's called being thirsty. Se llama estar sediento. And I know that in Ibague you have a lot of people Y thirsty yo sé que aquí en Ibague hay mucha gente sedienta, because when I got off the porque plane, cuando salí del avión it felt hot. se sintió caluroso. I was thirsty right Yo away. estaba sediento inmediatamente. And I only took 2 Y steps. solamente había tomado 2 pasos. So, you know, I know I'm not that funny tonight, Yo sé que yo no soy tan cómico esta noche, but, you know, sometimes I'm funny. pero bueno, a veces soy cómico, And it's just not tonight. pero solamente no esta noche. But even if you don't laugh, Pero aunque no se rían, I can still laugh at myself igual me later. puedo reír de mí mismo después. So, you know those guys that love being on stage? Ustedes saben esas personas que les encanta estar en el escenario. Yeah. Ella dice, sí, yo. She was like, serious. Oh, I'm not that guy. Yo no soy ese. But I have stuff to say. Pero tengo cosas que decir. And, you know, for me, I know Y para mí, yo sé that with this que business, con este negocio you can make your dream come true. realmente puedes hacer tu sueño una realidad. You know, being real, Ser realista, person, una persona realista. people said, oh, this business is a lot about money. La gente decía, este negocio se trata mucho del dinero. But for me, it wasn't about money. Pero para mí no era del dinero. When I got started, Cuando yo comencé, I was working at Burger yo King. estaba trabajando en Burger King. Do you have this job? ¿Hay alguien aquí que conoce ese trabajo? Well, we have it in the USA too. También lo tenemos en los Estados Unidos. It's not that good. No es tan bueno allá tampoco. But I don't know if it's a great job here. No sé si es un buen trabajo acá. Yeah. No creo. So, did you work there? ¿Alguien Okay. trabajaba ahí? ¿No? What? She is so embarrassed. She was like, no way. But you know, and I was loading furniture for a moving company, Y estaba cargando muebles para una empresa de mueblería. and you know, someone invited me to a meeting. Y alguien me invitó para And for una me, reunión. I just wanted to make enough money to pay my Y bills. para mí yo solamente quería hacer suficiente dinero para pagar mis cuentas. People say, oh, it's about money. La gente dice, no, pero es que esto es todo del dinero. But I didn't want to think about money. Pero yo no quería pensar mucho en el dinero. And I noticed that the people that think about money the most is the ones that don't have enough. Y me di cuenta que las personas que andan constantemente pensando en dinero, 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 son las personas que no tienen lo suficiente. And I tell people, you know, money is an energy. Yo le digo a la gente, mira, el dinero es una energía. So it makes you more of who you already are. Te hace más de lo que ya tú eres. You know, for me, it's like if you're a great person, you can become even more great and do so many good things for people. Para mí es, si ya tú eres una persona grandiosa, el dinero lo que te va a dar es el poder de ser aún más grandioso y hacer muchas cosas buenas para otra gente. So, you know, I grew up, do you know this movie Twilight? ¿Ustedes conocen esta película Twilight? And I grew up close to Seattle. Yo crecí cerca de Seattle. So kind of like that, if you know the movie, it's Si like conocen la película es más o menos dark, así, es bien oscuro, lots of forests, muchísimos bosques, it rains a lot, llueve todo el tiempo. and I never traveled that much. Yo en verdad nunca viajaba mucho. So it's exciting Para mí es muy emocionante to spend time with you.
compartir tiempo con ustedes. I'll tell you why. Les voy a decir por qué. Because, Porque you know, when you're growing up cuando ustedes están creciendo and you don't really travel, y en verdad no viajas, and you come here and you think, tonight, there's no promise for tomorrow. y vienes acá y te pones a pensar, hoy no hay promesa para el mañana. In life, the only promise we have is right now. En la vida la única promesa que tenemos es el ahora. So no matter what, you join the business or you don't join the No business, importa si te metes en el negocio o no te metes en el negocio. as people, we get to share this moment Como personas tenemos la habilidad de compartir este momento and make new friends. y hacer nuevos amigos. Because life is short. La vida es corta. And you know, when you look at your life, Cuando se ponen a ver la posición de su vida, it's never what you bought, no se trata de lo que has comprado, but the experiences you have. sino las experiencias que has tenido. And I love spending time with like-minded people. A mí me encanta compartir y compartir mi tiempo con personas que piensan como yo. When I went to Bogota 5 years ago, Cuando yo hace 5 años fui a Bogotá, I was, you know, they played that Guns N' Roses song. ¿sabes? Pusieron esa canción de Guns N' Roses. Because for 10 years, I've been friends with the singer. Porque por 10 años yo soy muy amigo del cantante. And when I came to Bogota, I came with the band on the private Y jet. cuando yo vine a Bogotá, me trajeron en el jet privado de la banda. And we went to Ecuador and Fuimos other a Ecuador y countries. a otros países. And you know, not many people know what the band looks like. No muchas personas saben cómo se ve la banda. They know what the singer looks like. Ellos conocen cómo se ve el cantante. But so when I got off the plane, Cuando yo salía del avión, everyone just think I'm part of the band. todo el mundo creía que yo era parte de la You know, banda. all the people. Todo el mundo So they're just pulling on my me clothes. querían agarrar la Taking camisa, pictures. se querían tomar fotos conmigo. And I'm thinking this is Y great yo digo, esto es buenísimo. because it's like, hey, I always wanted to see what it was like to be a famous musician. Yo siempre quise sentir lo que se sentía ser un músico famoso. And I was with Elton John's manager, Yo estuve con el manager de Elton John and he said to me, y él me dijo, the reason that successful people la razón por la cual gente poderosa y exitosa are friends with other successful people, son muy buenos amigos con otras personas exitosas, like a famous musician como músicos famosos, is friends with the famous sports star, son muy amigos con los Athlete. atletas deportistas famosos or the famous fashion designer. o la persona famosa del fashion es muy amiga de otras personas The de celebridades. reason this is true La razón por la cual esto es verdad is because most people in life, porque la gran mayoría de las personas en esta vida they're just barely living. están casi viviendo. He said most people die La mayoría de las personas mueren with the music still inside of them, con la música todavía dentro de ellos, not coming out, sin salir hacia afuera realizing what you could do with your life. y realizando lo que tú pudieses hacer con tu vida. And he said successful people they vibrate at a little higher level. Y él dijo que las personas exitosas vibran a un nivel mucho más alto. And every single one of these people in this room right now, Cada una de estas personas en este cuarto, en este momento, we're like-minded people. somos personas que pensamos igual. Because we don't have to want a lot more, Porque no tenemos que querer muchísimo más, but maybe we just want a little bit more. pero de repente solo queremos un poco más. And we want a little bit more than maybe the masses of other people. Y de repente queremos un poquito más que la gran masa de personas. But the great thing about working with Milton, Dario, Arlix, you know, Ephraim, Mitchell, Pero lo bueno de trabajar con todos estos líderes is that these people have a good heart. es que estos líderes tenemos un buen corazón. And when people with a good heart Y cuando hay personas con un buen corazón start a business, y comienzan un negocio, they invite other people with a good heart. ellos invitan a otras personas que también tienen un buen corazón. So all of us are like-minded people. Entonces todos en ese sentido somos iguales. And because I know who they are, I know who you are. Y porque yo sé quiénes son ellos,
Los reconozco, yo los reconozco a todos ustedes aquí. I know you also have a good heart. Yo también sé que todos ustedes también tienen un buen corazón. I'm not really about flashy things. Yo en verdad no soy una persona muy excéntrica. I like spending time in my life having A mí experiences. me gusta más bien invertir mi vida teniendo experiencias. Like I can walk on a tightrope. Como que yo puedo caminar en una cuerda. I got my black belt in martial arts. Él tiene una cinta negra en artes marciales. I have 2 daughters that also have their black belt Tengo 2 hijas que también tienen su cinta negra because we did together. porque lo hicieron juntos. I like to mountain climb. Me gusta mucho lo que es subir I montañas. once climbed a mountain, an ice mountain in Norway, Una vez yo subí una montaña de hielo en Norway and I was at the top, y estaba en la cima and a woman who fell out of her chain y una mujer que se le soltó la cabulla was sliding off the mountain, se estaba deslizando por la montaña and she had a really heavy backpack on, y tenía un morral muy pesado and it was pulling her backwards. y la estaba jalando hacia atrás. So she was slipping off the rock. Ella se estaba resbalando de la piedra. And I had already climbed that part of the mountain. Y ya yo había escalado esa parte de la And montaña. I had my chain already. Ya yo tenía mi cuerda conmigo. But for me to get her, I had to undo my chain Pero para mí rescatarla a ella, yo tuve que deshacer mi lazo and climb down and get her without the safety. y bajar y tratar de rescatarla sin la cuerda que tenía para amarrar para salvarme la vida. And it's crazy because I didn't really know this woman so well. Y es loco porque yo en verdad no conocí a esta señora, But she was going to die in front of me. pero ella iba a morir enfrente de mí And I saved her. y yo la salvé. And I think I got a second chance of life. Y me di cuenta que tengo un segundo chance a la vida Because it could have been bad. porque pudo haber sido mal. So it's not really about what money I make. So, en verdad no se trata de cuánto dinero yo hago, It's about the friendships that we make, se trata de las amistades que hacemos, experiences that we have, las experiencias que tenemos, the ability to be more in life, la habilidad de crecer más en esta vida and to do something to help a lot of people. y de hacer algo que ayude a muchísima gente. This is what I know about helping people. Eso es lo que yo sé de ayudar a las personas. When I have helped people, Cuando yo he ayudado a las personas, it's come back to me so much more. a mí se me devuelve muchísimo más. And it's so hard Y sometimes es tan difícil a veces when we start a business cuando empezamos un negocio and we don't have y much, no tenemos mucho con qué we keep thinking about our own situation. y seguimos pensando y enfocándonos en nuestra propia situación. But if you start a Pero business si tú empiezas un negocio and your mindset is, y tu mente está I want to help a bunch of people en yo quiero ayudar a un montón de gente make more money than me, a hacer más dinero que yo, do better than me, que les vaya mucho mejor que a mí, then whatever I get de cualquier cosa que a mí me den, is going to be walk away income eso va a ser muchísimo mejor ingreso because they're going to be doing good porque ellos van a estar haciendo muy bien. and they're not going to leave my business. Ellos nunca se van a ir de su negocio. So I think, I'm thinking we went to Cartagena, Estoy Barranquilla, pensando que fui a estas ciudades. Medellín, Cali, tomorrow's Bogota. Mañana vamos a Bogotá. And I think tonight Yo pienso que esta noche I talked a little bit more emotional. hablé un poquito emocional. I don't know why. Yo no sé por qué. Maybe you just bring it out. De repente ustedes me lo han sacado esta noche. And I kind of feel that, this is my first night. Y más o menos me siento como Very, que esta very es first mi primera noche. night. Mi primera noche. Meeting Ephraim. Conociendo a Efraín. It's my very, very first night Es mi ever primera noche in Ibague. en cualquier momento aquí en Am I Ibague. saying that right? Primera vez que estoy aquí en Ibague. Ibague. You know what? I was outside Yo estaba afuera and I was like talking to myself y estaba hablando conmigo mismo. because sometimes I do that. Porque a veces yo hago eso. And I was saying, mouthing. Y me estaba diciendo. And people walked by me Y la gente pasaba al lado mío. and they looked at me and they were Y thinking, estaban pensando. I wonder what is
he's saying? ¿Qué estará diciendo este tipo? Like, maybe it's really smart. De repente es muy inteligente lo que está diciendo. But I was just saying, Ibague, Pero solamente está repitiendo Ibague, Ibague. I was trying to. Because I think I say it good. Yo pienso que lo digo bien, Ibague. But when I told a bunch of people yesterday in Cali where I was going, Pero cuando yo le dije a un montón de gente ayer en Cali para donde iba they yo, just all looked at me like, me miraron súper raro cuando yo le and dije la then they palabra. said it, oh, Ibague. I'm like, that's why I said Ibague. And they're like, no, Ibague. And I was like, no, I said Ibague. And they're like, no. So outside I worked on it. Afuera tuve el tiempo para practicar cómo pronunciar el nombre de la ciudad. I like your city. Me gusta su ciudad. It's a good place. Es muy lindo lugar. You have good weather, Tiene muy buen clima. and you have good food, Tiene muy buena comida. you have good people. Tiene muy buena gente. So thank you for tonight. Gracias. Please come here. Quiero invitar aquí rápidamente. Viene algo para terminar. Por favor, ven hacia acá. Bueno, rápidamente.